So we're starting the next class of our AS extra classes batch. I'm late to start. It's 9:59. I'm actually half an hour late to get to start process. We'll jump immediately to the parts that we want to talk about. So let's just pick up the notes, level notes, and then we have the extracted parts. Over here we have kind of some command work. Okay, এখান থেকে আমাদের প্রজেক্ট মোশনের lecture start হয়েছে. So let's start and have a look from what the different parts that we have over here. Have a look. The first thing that we talk about is projectile motion. Is by definition, the projectile motion basically refers to the movement of a certain particle whenever it is moving in a two-dimensional space, as we throw an object at some angle in air. Now, it's not essential that we have to throw it at some angle. We can also choose to throw it horizontally. You can also choose to throw it vertically upwards. Those are also projectile motions. Now, in general terms, anything that is thrown is called a projectile. Anything that is traveling some distance in a gravitational field is called a projectile. For the sake of simplicity, we are going to limit our discussion of projectile motion for a certain specific prerequisite. যেমন আমি যদি একটা নর্মাল একটা জিনিস চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে if I just give you the definition that how much motion of an object we are gonna consider for cover for projectile motion in our AS syllabus is that part for that entire movement of the object from t equals to 0 all the way to t equals to landing, it should be only affected by weight. The only resultant force that should work on the object is weight. So which means how the object came to that propulsion process. For example, খুব simple example বলি. Let's say we have a piece of stone at our hand and we are throwing it at some angle into the sky, towards the sky. Now, to make that happen, we have to hold the stone in our hand, accelerate by contracting our muscles to a certain beat, and then accelerate our hand and eventually let go. Now, as we let go, there will come a point when the stone is going to lose contact with our hand. Projectile motion for our syllabus is going to be started from the instant the contact of the hand is lost. Because as long as the stone is or the thrown object is in contact with our hand, it is going to be affected by simultaneously a vertically downward force, the default force that we call weight. It will be also affected by the push force from my hand. Both of these forces will not be covered in our AS syllabus as projectile motion part. So from the point where the contact of the hand is lost, it means the only force that is working on the object is weight, till the point it keeps on happening to be weight. For example, if the object goes around and eventually it hits the wall or hits the surface or lands on some water, those projectile motion will be covered for our syllabus till the point it does hit. What I mean is that if I ask that a certain object is thrown at it goes, let's say 100 meter towards right and lands on a surface, we are going to use projectile motion formula and maths till the time it hits the surface. So if you're asked that what is the hitting velocity of the what is the final velocity of the projectile, this would not entail what happens after the collision with the landing surface. It entails what is the hitting velocity with the landing surface. So exactly at the instant when the projectile is supposed to experience another force other than weight, ওই পয়েন্টের আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের টোটাল ম্যাথমেটিক্যাল processor boundary, which brings us to some pretty interesting ideas. For mathematical parts, we are not going to consider air resistance significant, so we are going to be only handling weight or gravitational acceleration in the vertical axis for our requirement, and at the same time, for certain qualitative discussions, we are going to use the air resistance to be present in some graphs or in some discussion type questions. But
এয়ার রেজিস্ট্যান্স নিয়ে আমাদের কোনো রকম ম্যাথস করা লাগবে না, সো এটা আমাদের সিলেবাসে নাই, ওটা নিয়ে আমাদের বদারেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই। এটা গেল হচ্ছে দুইটা পার্ট। এখানে দেখেন হোয়াট ইজ শোন ওভার হিয়ার দ্যাট ইট সেজ ইন দিস কার্ভ দ্যাট ইফ ইউ থ্রু অ্যান অবজেক্ট উইথ ভি স্পিড ইনিশিয়ালি, এটা ভি না হয়ে ইউও হতে পারে, ইউ রিপ্রেজেন্টস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে ভি দিয়ে রাখার মেন রিজনটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস থিং ভেরি ক্লিয়ারলি। The velocity of the object at t equals to 0 at the initial at the starting of the motion is what you call the initial velocity. Every other time instance after t equals to 0 is a final velocity. T equals to 1 second তুমি যদি velocity calculate, that's also final velocity. T equals to 1.1 second calculate, that's also final velocity. So whenever we are actually plotting the graph, it actually boils down to that we are actually talking about what happens to the final velocity. So let's say we throw an object at t equals to 0, the diagonal velocity v, which produces an angle of theta with the horizontal, and then we can break it down into two parts. This is the two components that we can see over here. One component is vertically upwards, so logically this component that is vertically upwards is supposed to be v sine theta, and the other component which is horizontal, labeled as vx, is supposed to be v cos theta. So these are the two initial values that we have at our hand. Now, as the object travels from left to right, is going to follow a specific curved path. This path is called a parabola. Why do you call it a parabola? Parabolar shape টা কিরকম হবে সেটা আমরা পরে mathematically দেখব. It will come by eventually, but for the time you just take my word. It's called a parabolic path. So vx এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে v cos theta, that's by component division, and এদিকে vy এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে v sin theta, that's by component division. Because we are considering air resistance to be 0, so horizontal direction আমাদের কোনো force থাকবে না, so horizontal acceleration কোনো value থাকবে না. Weight is going to act on the vertical axis and it's going to only work downwards, very important, downwards. That's why we're going to write acceleration in the force in the y-axis is going to be the vertical weight force W, and AY is written as G, which is the vertical acceleration. But এই জিটাকে আপাতত আমরা শুধু জি হিসেবে লিখছি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ ভেক্টর সাইন ওভার হিয়ার, দিস শুড বি রিটেন অ্যাজ মাইনাস জি. Why? Because for most part we usually consider for the vector directions, upward direction is considered a positive vector direction, and towards right is considered to be positive vector direction. Very much similar like the axis system, the coordinate system that we do. X-axis coordinate increases to the right, y-axis coordinate increases to the top. And that's why it goes over here. As the only force acts on the body is projectile, as only one force acts on the body in projectile, so resultant force is equal to the weight of the body. So for most part of a mathematical process, this is going to be true. And because there is no horizontal acceleration, the horizontal component vx is supposed to be constant, কারণ এটাকে তো আমরা কোনো কিছু দিয়ে অ্যাফেক্ট করতেছি না, শুধুমাত্র এইটাকে আমরা অ্যাফেক্ট করতেছি, ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটাকে অ্যাফেক্ট করতেছি এইটা দিয়ে. So that's why it goes on to show much more other base rules, ground rules, that is vx equals to constant, the horizontal velocity is going to be constant throughout the motion, যাই করো না কেন এটা চেঞ্জ হবে না. Vy is going to undergo change, vertical velocity, it decreases as the ball rises and increases as it falls. We are talking about magnitude. So যদি আমরা vy sin theta কে এবং vx cos theta কে যদি আমরা trigonometry দিয়ে দেখাই, this is basically the breakdown of this whole thing, and ultimately এই দুটাকে রেশিও করলে আমরা এখান থেকে vy equals to v sin theta, vx equals to v cos theta এই ইকুয়েশনগুলো পাইলাম. দিস ইজ বেসিক্যালি জাস্ট রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ব্রেকডাউন. এইখানে এই পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন. কম্পোনেন্ট ডিভিশন তোমরা ম্যাথসেও করতেছো, ফিজিক্সেও করতেছো, সো ইট শুড কাম ইজি. Component with the theta or that is adjacent to the angle is called the cosine component. Component that is opposite to the theta is called the sine component. For example, if you see over here, this was your original vector quantity v, and the angle that it produces the horizontal, যেই সাইডটার সাথে থিটা লেগে আছে এইটা হচ্ছে এই সাইডটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোসাইন কম্পোনেন্ট. আর তার সাথে অপোজিট যে সাইডটা আছে যেটা হচ্ছে আমাদের এই পার্টের সাথে না নর্মাল, দিস ইজ ওয়াট ইউ কল দ্য সাইন কম্পোনেন্ট. সো এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য এখানে লেখা আছে. And that's pretty much it. If we want to show the breakdown of the velocities of the projectile motion from left to right, this is how this behavior looks like. Now, I want to understand this figure very carefully. You can see that the length of the Vx arrowhead is remaining the same throughout the journey. It is exactly equal everywhere because there is no acceleration in the horizontal direction. There is only acceleration in the vertical direction. So, এই জায়গার vertical velocity component হচ্ছে সাইজে বড়, এরপর আরেকটু ছোট, এরপর আরেকটু ছোট, এরপর এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে ভার্টিক্যাল ভেলোসিটির ভ্যালু হচ্ছে 0. মোমেন্টারিলি ইট ইজ কামিং টু নট মুভ ইন দ্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশন, ইউ হ্যাভ অনলি দ্য হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট. অ্যান্ড এইটুকু হওয়ার সময় আমাদেরকেই একটা পোর্শন
জিপিতে কনভার্ট হবে। আই এম নট সেইং অল দ্য কে উইল বি কনভার্টেড টু জিপি, বিকজ এই পজিশনের কেই ভিএক্স থেকেও আসে, ভিওয়াই থেকেও আসে। when the object has traveled from here this point to this point, vx is still remaining to be vx, তার মানে কিছু কাইনেটিক এনার্জি অবজেক্টের মধ্যে এখনও আছে। ভিওয়াই রিলেটেড যে কাইনেটিক এনার্জিটুকু ছিল সেই কাইনেটিক এনার্জিটুকু আপাতত জিরো হয়ে গেছে, দ্যাট হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু জিপি। Then as the object falls down from the highest point, you see then the vertical component is now slowly start to become negative because now the object is falling. And interestingly, if you consider for symmetric positions, what do I mean by this? If I divide this entire projectile parabola into exactly half, you can see that the left side and the right side of the curves are practically symmetrical. So exactly at the same height, these 2 points are symmetric points. So দুইটা পজিশনে আমাদের VY এর ম্যাগনিটিউড হবে ইকুয়াল, but direction হবে opposite. This was upward going, this is downward going. Similarly, if you consider for equal heights along this line, এই পজিশনের VY হচ্ছে downwards, এই পজিশনের VY হচ্ছে upwards, but they both have the same magnitude. Similarly, when the object is going to land over here, you have the same property. এখানে আমাদের যতটুকু VY upwards ছিল, এই জায়গাতে VY downwards এর magnitude হবে same, but direction হবে opposite. So this is basically what happens as the projectile travels on. This is the case whenever we are actually throwing an object, the object is ultimately coming land to a horizontal ground. But we can also have to do maths regarding this type of scenarios where the object is thrown towards horizontal and the object ultimately falls over here. What I want you to see that this part that you can see over here, right about there, is technically the half part of this projectile. যে এই পার্টটুকু যদি আমি আঁকি, বেসিক্যালি এই জিনিসটুকুই এখানে দেখানো আছে। So initial velocity হচ্ছে v equals to vx because the object is coming at a horizontal velocity, so let's say rolling from this surface of the table, and then it is starting with a horizontal component. So initial vertical component হচ্ছে 0 because the object was rolling towards horizontal. And then as it leaves from the surface, it slowly goes forward, and you are only going to have increase of the vertical velocity downwards, but vx is always remaining same. এই arrowheadগুলো সবগুলো লেন্থ যদি দেখেন, all of these lengths are exactly equal, representing the horizontal component is not undergoing any change whatsoever. So it's called a horizontally projected or horizontal surface থেকে হইতে পারে। এখানে EY হচ্ছে 0, EY represents the initial vertical component of the moving object, so vertical velocity value হবে 0. On the contrary, আমরা যদি একটা সার্টেন অবজেক্টকে পারফেক্টলি উপরের দিকে শ্যুট করি, হ্যাভ এ লুক, দিস ইজ দ্য আদার অবজেক্ট ওয়ার উই আর শুটিং দ্য অবজেক্ট লাইক দিস, শুধু উপরের দিকে শ্যুট করছি, object is going to go up and immediately object is going to fall down. সেই সিনারিওর জন্য আমাদের টোটাল মোশনটা হবে হচ্ছে, এখানে কোনো হরিজন্টাল কম্পোনেন্টই নাই, পুরো মোশনটা সিম্পলি ভার্টিক্যাল মোশনের জন্য হবে। এই সিনারিওর জন্য আমাদের থ্রোয়িং অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু হবে 90 ডিগ্রি, বিকজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল ওভার হিয়ার, ইউ আর গোনা গেট এ 90 ডিগ্রি ওভার হিয়ার। সো এই থিয়েটার যে ভ্যালুগুলো আমরা দেখতেছিলাম এই সিনারিওতে দেখেন ইন্টারেস্টিংলি, এখানে আমাদের থিয়েটার ভ্যালু হবে হচ্ছে 0 ডিগ্রি। ইফ ইউ ওয়ান্ট স্যার 0 কোথা থেকে আসলো, দিস অ্যাঙ্গেলস আর অলওয়েজ ড্রন উইথ দ্য পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস while you consider the throwing location as the origin of your axis system. So আমি যদি এই বরাবর একটা লাইন আঁকি, এই বরাবর একটা লাইন আঁকি, try to understand this is your y axis, this is your x axis. এইখান থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা, আর এখানেও যদি আমি একটা এক্সিস সিস্টেম আঁকি, এদিকে একটা এক্সিস সিস্টেম, এদিকে একটা এক্সিস সিস্টেম, এদিকে হচ্ছে হরিজন্টাল এক্সিস, এদিকে হচ্ছে ভার্টিক্যাল এক্সিস, দ্যাট ইজ ফর ইউর ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সিস, তাহলে ইনিশিয়ালি আমাদের ভেলোসিটি ডিরেকশন হচ্ছে অ্যালাইন্ড উইথ দ্য এক্স অ্যাক্সিস। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য initial throwing angle of this projectile is 0 degree. On the contrary, if we just throw an object vertically upwards, তখন তার অ্যাঙ্গেলটার থিয়েটার ভ্যালু হবে, এই থিয়েটার ভ্যালু হবে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। সো থিয়েটার ডিফারেন্ট ভ্যালু বসালে তুমি নেসেসারিলি সবগুলো জিনিসপত্র খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবা। অ্যানালাইজিং দ্য প্রজেক্টাইল মোশনের ইম্পর্টেন্ট টাস্কটা হচ্ছে এই জিনিসটা খেয়াল করেন, দিস ইজ সামথিং রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, দ্যাট whenever we are going to shoot a projectile at some angle, this object is going to have an overall displacement that is going to be perfectly straight. ডিসপ্লেসমেন্টের টার্মটা আমরা বলি হচ্ছে, দ্য ডেফিনিশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট গোজ লাইক দিস, ইট ইজ দ্য লিনিয়ার ডিস্টেন্স অর ইজ দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য স্টার্টিং পজিশন টু দ্য এন্ড পজিশন ইন দ্য ডিরেকশন অফ স্টার্টিং টু এন্ড। যেহেতু আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, সো এটার ম্যাগনিটিউডও মেনশন করা লাগবে, ডিরেকশনও মেনশন করা লাগবে। সো উই আর ট্রাইং টু অ্যাপ্রোচ the calculation of the horizontal component and the vertical component separately, because horizontal motion is not affected by any force, there is no acceleration, this is a scenario of constant velocity, and vertical motion movement is actually dependent upon the whole thing, the vertical motion is actually affected by the vertical acceleration, which is the gravitational acceleration of the object. So because they have different values of acceleration, we cannot calculate them simultaneously, এটা হিসাব করতে হবে আলাদা, এটা হিসাব করতে হবে আলাদা।
So what you can see, for the Vx we can only write Sx divided by T. So horizontal displacement divided by time gives you the vertical gives you the Vx. But if you want to calculate Vy at any time, let's say this is happening at t equals to 0, and let's say over here this is where t equals to t, মানে t time has passed after the object was thrown. Then vertical component is going to be given by Vy equals to Uy plus At. এখানে সবগুলো এই লেখা আছে, শুধু Ay বা Ax লেখা হয় না, কারণ যেহেতু x এর ভ্যালু 0, সো অনলি আমরা শুধু a দিয়ে লিখছি। বাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যখন আমরা এই ইকুয়েশনগুলোকে আমাদের ম্যাথ করার জন্য বসাবো, উই ক্যান টু প্লেস দেম অ্যাজ -9.81। যদি ইকুয়েশনে মাইনাস দেওয়া না থাকে তাহলে ভ্যালু বসানোর সময় মাইনাস দিতে হবে। আর তুমি যদি অলরেডি এই ইকুয়েশনটাকে Uy মাইনাস জিটি ফর্ম্যাটে লিখে ফেলো, তাহলে তুমি ইকুয়েশন অলরেডি মাইনাস সাইনটা কনসিডার করে ফেললা, তখন ম্যাথ করার সময় শুধু জি ভ্যালু 9.81 বসালেই কাজ হবে। দুইভাবে করা পসিবল, এই সিনারিওতে দেখানো আছে এই মেকানিজমটা। বাট হাউএভার উই ক্যান চুজ টু ক্যালকুলেট দ্য Vx and Vy separately, or the Sx and the Sy separately, and then we can use the idea of Pythagoras to find out the resultant displacement, and then we can also find out the final resultant velocity using the Pythagoras treatment. সো এই জিনিসটা দেখতে কেমন হয় সেটার একটা টিপিক্যাল ডায়াগ্রাম তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা তো হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি ডায়াগ্রাম। Yeah, this can work. Sir, Yes. sir, can you like explain that part the result of velocity টা কিভাবে পাচ্ছি? কোনটা? যে লাস্টে যেটা দেখালি। হ্যাঁ, এই পার্টটা, আচ্ছা আমি এই পার্টটা দরকার হলে একটু এঁকে দেখাই, if this is not bit so much clear for you. এঁকে দেখাচ্ছি, ওয়েট। স্যার, আমাদের হরিজন্টাল কমপ্লিমেন্টে কি আমরা স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম এই ফর্মুলাটা ছাড়া অন্য যে কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো? হ্যাঁ পারবা, বাট ওই সবগুলো ফর্মুলার জন্য অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু 0 বসাইতে হবে। Or because acceleration is zero in the horizon. ইয়েস। But in the like class did you say the like যেখানে acceleration থাকে or like constant না থাকা মানে zero অথবা any other value or use the v equals to u plus a and the other formulas. এইখানের এই অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা হচ্ছে 0। সো টাইম যাই হোক না কেন মাল্টিপ্লাই করলে আলটিমেটলি আমরা Vx ইকুয়ালস টু Ux পেয়ে গেলাম। এটা হচ্ছে একটা রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন। আর যদি আমরা
এস বের করতে চাই, লেটস সে দিস ইজ আওয়ার হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট এস, and let's say this much was our vertical displacement h. In that case, s can be given as ux into t, যেহেতু কোনো অ্যাক্সেলারেশন না, এটা হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যাক্সিসের জন্য। On the contrary, if you want to go for the vertical axis, let's say this was done for the x-axis. If you want to go for the y-axis, I can write h equals to, so h পরে আগে vটা লিখি, so আমাদের vy should be equals to uy প্লাস ay ইন্টু t। এটাকে ভেঙে লিখলে আমাদের আসবে হচ্ছে u সাইন থেটা মাইনাস জিটি। এটা হচ্ছে ভিওয়াই বের করার জন্য নেসেসারি ফর্মুলা। এই ফর্মুলাটা আমাদের লাগে এভরি ওয়ান্স ইন আ হোয়াইল ম্যাথস করার জন্য বারবার আসে। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য হাইট এইচ ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ইউআই ইন্টু টি প্লাস হাফ ইন্টু এ ওয়াই টি স্কোয়ার। এটা যদি গুছায় লিখি ইটস ক্যান লুক লাইক দিস, এইচ ইকুয়ালস টু ইউ সাইন থেটা এই ইকুয়েশন দিয়ে পিথাগোরাসের এই পার্টটা দিয়ে আমরা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি ম্যাগনিটিউডটা বের করতে পারবো। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দিস অ্যাঙ্গেল, দ্যাট হাউ মাচ ইজ ইট মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য পজিটিভ এক্স এক্সিস ফর দিস পজিশন, দেন উই ক্যান অলসো ফাইন্ড আউট বাই দ্য রেশিও ট্যান আলফা। ট্যান আলফা ক্যান বি গিভেন অ্যাজ ভিওয়াই বাই ভিএক্স। এখানে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পার্ট আছে, খেয়াল করেন। ভিওয়াই যদি নেগেটিভ হয়, ভিএক্স তো সবসময় পজিটিভই থাকবে, তাহলে রেশিওটা ভ্যালু হবে নেগেটিভ। তুমি যদি ট্যান ইনভার্স নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল করো, ইট উড মিন দ্যাট ভিওয়াই ইজ অলসো নেগেটিভ। ইট উড নেসেসারিলি ইমপ্লাই that the object is now falling downwards. It has gone past its maximum height position. আর যদি আমাদের ভিওয়াই পজিটিভ হয় তাহলে ভিওয়াই হবে আপওয়ার্ডস। যে আমরা এখানে পিডিএফে যে ফিগারটা দেখাচ্ছি, ইফ ইউ লুক ওভার হিয়ার ইউ ক্যান সি দ্যাট টিল বিফোর দ্য ম্যাক্সিমাম মিড পজিশন সবগুলো ভিওয়াই হচ্ছে পজিটিভ। সো এই সবগুলো জায়গার জন্য, এই জায়গার জন্য আমাদের অ্যাঙ্গেল হবে হচ্ছে আলফা হচ্ছে এই জায়গায়, এই জায়গার জন্য আমাদের আলফা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই জায়গায়। সো আলফা ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতেছে, এই পজিশনে এসে আমাদের আলফা হয়ে গেছে 0। বাট এখানে যখন আসবো তখন আমাদের আলফা হিসাব করতে হচ্ছে ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল দিয়ে। দেখেন এই জায়গাতে আমার অ্যাঙ্গেল ছিল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ from the positive x-axis, এই জায়গাতে আমার অ্যাঙ্গেল হয়েছে ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল ইজ আর গোনা বি নেগেটিভ। ইউ আর গোইং টু গেট এ নেগেটিভ ভ্যালু বিকজ ট্যান ইনভার্স নেগেটিভ করলে আমরা আলটিমেটলি একটা নেগেটিভ নাম্বারই পাই। সো এই যে ইকুয়েশনগুলো এখানে আমি লিখলাম, কয়েকটা ইকুয়েশন বক্সে লিখছি। তোমার ওভারঅল টোটাল প্রজেক্টাইল মোশন করার জন্য এই বেসিকটুকুই যথেষ্ট। অ্যাডিশনাল আরেকটা পার্ট তোমার মনে রাখতে হবে যেটা ম্যাথ করার জন্য লাগে, সেটা হচ্ছে অ্যাট ম্যাক্সিমাম হাইট ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি 0। এটা অনেক সময় অনেক ধরনের ম্যাথস করার জন্য খুবই ইউজফুল একটা ইনফরমেশন। এটাকে ইউজ করে অনেক ম্যাথসকে ইনিশিয়ালি স্টার্ট করা পসিবল। সো এই গেল হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টাইল মোশনের কোর বেসিক্স। এখন কথা হচ্ছে এই বেসিক্সগুলোকে আমরা ইউজ করবো কী, আমরা কিছু ম্যাথস দেখার চেষ্টা করি। ম্যাথসে যদি আমরা এই ভ্যালুগুলো প্রপারলি ইউজ করতে পারি তাহলে বোঝা যাবে যে না এটা আসলে কাজ করবে। দেখেন, let me show you some maths from this part.
I want you to see that আচ্ছা এখানে আমাদের এনার্জি পার্টটা আছে, এনার্জি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নাই। ওই যে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে এখান থেকে এখানে উপরে ওঠার সময় আমাদের কাইনেটিক এনার্জি কমবে কিন্তু পারফেক্টলি জিরো হবে না, কারণ হরিজন্টাল স্পিড কম্পোনেন্ট এখন থেকে গেছে। আবার যখন পড়বে তখন আবার কাইনেটিক এনার্জি আবার বাড়বে। একটু এক্সাম্পলটা আপনারা একটু দেখেন। A bomber plane traveling horizontally at 100 meter per second drops a package from a height of 200 meter above the ground. Assuming negligible air resistance, determine the time to hit the ground, speed as the package hits the ground, horizontal distance traveled before the package hits the ground, and then resultant displacement of the package from start till end. তো এই জায়গার ফিগারটা দেখতে হবে হচ্ছে মোরলেস এরকম, একটা অবজেক্ট হরিজন্টালি আসতেছিল, তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 100 মিটার পার সেকেন্ড, এরপর সে এরকম করে কার্ভ করে সেখানে সে হিট করছে। তো এই 100 মিটার পার সেকেন্ড থ্রু আউট দ্য জার্নি সেমই থাকবে। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি হচ্ছে জিরো, ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি হচ্ছে জিরো, বিকজ দ্য কোশ্চেন সেইজ দ্যাট দ্য বম্বার প্লেন ওয়াজ ট্রাভেলিং হরাইজন্টালি। হরাইজন্টালি মানে আমাদের অরিজিনাল স্পিড পুরোটাই হচ্ছে শুধুমাত্র হরাইজনাল স্পিড। তো এই জিনিসটাকে যদি আমরা আস্তে আস্তে ক্যালকুলেট করি, এক নম্বর জন্য হচ্ছে টাইম টু হিট দ্য গ্রাউন্ড। যেহেতু আমাদের টোটাল ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স দেওয়া আছে, উই ক্যান ভেরি ইজিলি ক্যালকুলেট দ্যাট টাইম ইজ ইন দ্য ইকুয়েশন h equals to ut plus half it square. সো ওই যে দেখেন ওটা ইউজ করা হয়েছে যে ইফ ইউ ওভার হিয়ার h equals to ut plus half it square. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই এক্সামিনার কাশান রশিদ হোয়াট হি ডিড ইজ দ্যাট হি প্লেস দ্য s to be 200 পজিটিভ, অ্যাক্সেলারেশনটাকে সে পজিটিভ বসাইছে। I usually recommend not to do this because whenever we try to work with vector quantities, continuously changing direction is not a good idea. This is going to return you the correct number, but what I usually recommend that if the object is falling below the starting level, you should definitely use this number in your equation as a negative number, and also by default consider the vertical acceleration to be negative g. That way your direction consideration would be automatically proper and correct. So I would argue যেটা আমি স্টুডেন্টদেরকে নর্মালি পড়াই যে ফর ডাউনওয়ার্ড ফল ইউ গিভ এ মাইনাস সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ইউ গিভ এ মাইনাস সাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলারেশন অ্যাজ ওয়েল। মাইনাস মাইনাস আলটিমেটলি ক্রস আউট হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা টাইমে ভ্যালু পেলাম 6.39 সেকেন্ড। দিস মিনস দ্যাট আমাদের আগের যে প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সেটা আমাদের হেলিকপ্টার থেকে বা প্লেন থেকে ছেড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে গ্রাউন্ডে হিট করতে মোট মিলে কত দেখলাম 6.39 সেকেন্ড পরিমাণ সময় লাগবে। বাকি পার্টটা খুবই সিম্পল। ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট বের করছি আমরা 62.6 মিটার, এই টাইমটা ইউজ করছি আমরা এই জায়গায়। অ্যান্ড দেন আমরা হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অলরেডি জানি, হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট ছিল হচ্ছে কতটুকু, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দ্যাট ওয়াজ 100. সো উই ক্যান ক্যালকুলেট the resultant by drawing the Pythagorean formula v square equals to এত square plus এত square, Pythagorean equation, hypotenuse square equals to sum of the sides, other right angle side squares, and then you get v equals to 180 meter per second. I mean, as it is going to hit the ground, that package is going to hit the ground at 180 meter per second speed. এরপরে সি নাম্বার আমাদেরকে বের করতে বলছে যে আমাদের হরিজন্টাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল বিফোর দ্য প্যাকেজ হিটস দ্য গ্রাউন্ড। সো হরিজন্টাল ডিস্টেন্স বের করার ফর্মুলা খুবই সিম্পল। ইফ ইউ দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন ফর হরিজন্টাল স্পিড, তুমি যদি এখান থেকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করো ইউ ক্যান গেট s ইকুয়ালস টু vx ইন্টু t. সো vx এর ভ্যালু আমরা জানি 100, t এর ভ্যালু জানি 6.39, ভ্যালুগুলো বসালে তোমার হরিজন্টাল ডিস্টেন্স চলে আসছে। ডি নাম্বারটা একটু কমপ্লিকেটেড, ডি নাম্বার একটু কোশ্চেনটা ভালো করে খেয়াল করেন। ডি নাম্বারে কী বলছে, ইট সেজ রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য প্যাকেজ ফ্রম স্টার্ট টিল এন্ড। রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট, এখন আমরা হিসাব করে জিনিসটা দেখছি যে আমাদের আলটিমেটলি অবজেক্টটা হরিজন্টালি কভার করবে 639 মিটার আর ভার্টিক্যালি ফল করবে যে 200 মিটার। ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট, ইউ আর বেসিক্যালি ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য হাইপোটেনিউজ অফ দিস পার্পল ট্রায়াঙ্গল। সো এই লেন্থ বের করার জন্য তোমার কী করা লাগবে, রুট ওভার অফ 200 স্কোয়ার প্লাস 639 স্কোয়ার, দ্যাট গিভস ইউ দ্য লেন্থ অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট. So that is basically what is being done, which we returns approximately 670 meter. এখানে তোমাদের সিলেবাসে কখনোই তোমাকে বলবে না হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স কাভার্ড বাই দ্য বল, বিকজ ডিস্টেন্স কাভার বের করতে হলে আমাদেরকে এই প্যারাবোলিক প্যারাবোলিক কার্ভের টোটাল লেন্থ বের করতে হবে। এটা বের করার টেকনোলজি বা মেকানিজম তোমাদের সিলেবাসে ইনকর্পোরেট করা হয়নি, সো এটা নিয়ে মডারেশন করার কোনো দরকার নেই। স্যার এটা একটা হচ্ছে কোশ্চেন ছিল। একটা এক্সাম্পল। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ লুক আউট সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য worksheet, কী বলে, from the year questions.
ওই যে এই স্যার এখানে আবার ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্সেলারেশনকে নেগেটিভ দিয়ে ধরছে। সো দিস ডিসক্রিপশনস আর ভেরি ম্যানেজেবল, সো এটা নিয়ে আমি সময় দিতেছি না, সেটা পড়লেই বুঝবা। এইখানে যে পার্টটা দেখানো আছে যে কোন কোন ভ্যারিয়েবলগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কমন। দেখো আমাদের যখন হরাইজন্টাল অ্যানালিসিসের সাথে ভার্টিক্যাল অ্যানালিসিসকে কম্বাইন করতে হয়, এই জন্য কিছু ম্যাথ আছে সামনে, আমরা দেখব। দেন আমাদের এই দুইটা সিনারিওর মধ্যে একমাত্র কমন ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে টাইম। এস ওয়াই ইউআই ভিওয়াইও আলাদা, এদিকে ভিএক্সএস হচ্ছে আলাদা। দ্য অনলি স্কেলার কোয়ান্টিটি দ্যাট ইউ আর হ্যান্ডলিং ইজ টাইম, দ্যাট ইজ এ কমন ভ্যারিয়েবল ফর বোথ দ্য সিনারিওস হরাইজন্টাল মুভমেন্ট অ্যান্ড অলসো ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট. So essentially, we can actually figure out the total amount of time it takes by, so we can actually correlate these two sides of equation. So কোশ্চেন জিনিসটা হয় অনেক সময় যে তোমাকে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়ে দিচ্ছে, হরাইজন্টাল ডিসটেন্স দিয়ে দিচ্ছে, বললো যে ভার্টিক্যাল হাইট কত হবে। যদি সেটা হয় তাহলে তোমাকে এই ইকুয়েশন থেকে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স থেকে টাইম বের করতে হবে, তারপর টাইমটাকে নিয়ে এই ইকুয়েশনে বসালে তোমার বাকি সব ভ্যালু চলে আসবে। আবার উল্টোপাল্টা এরকম হতে পারে, দেখে আজকে ইউজার উই শর প্রজেক্টেল অ্যাট সাম অ্যাঙ্গেল, ইট ইভেন্চুয়ালি ট্রাভেল লাইক দিস অ্যান্ড আলটিমেটলি হিট এ ওয়াল রাইট অ্যাবাউট হিয়ার, এটার হাইট হচ্ছে এইটু। তাহলে এখন তুমি বাকি জিনিসপত্র কীভাবে ক্যালকুলেট করবে? ইন দ্যাট সিনারিও মেকানিজম উড বি যে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যানালিসিস থেকে আমরা টাইমটা বের করবো, তারপর সেই টাইমটাকে নিয়ে হচ্ছে আমরা হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টটা বসাবো। সো কখন কোন পার্টটাকে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ ধরা লাগবে সেটা কোশ্চেন পরে বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ মাইট বি ইন ট্রাবল। মশা এই টাইপের কিছু ম্যাথস আমরা একটু দেখি। এই কোশ্চেনটা একটু দেখেন, আপনাদের সবার কাছে প্রিন্ট আউট আছে, আপনারা এই ম্যাথটা শুরু থেকে পুরোটা একবার দেখেন, দেখেন বুঝায় কিনা। এবং এখানে একটা পার্ট না করে দেওয়া আছে, ট্রাই টু ডু দিস অ্যাজ ওয়েল, এটা একটু ট্রাই করেন, তারপর আমি আপনাদেরকে আবার হেল্প করতেছি। গিভ ইট এ গো।